Hi friends, now we will discuss the concept of structures and unions. అంటే స్ట్రక్చర్స్ యూనియన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎలా తీసుకుంటాము అంటే మనం అరేస్ని యూస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ డేటా టైప్, గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ సేమ్ డేటా టైప్. మీరు ఇంటీజర్ అరేని డిక్లేర్ చేస్తే ఇంటీజర్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేస్తాము, క్యారెక్టర్ అరేని డిక్లేర్ చేస్తే క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేస్తాం మనం అక్కడ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చేసేది ఏంటంటే, then you are going to take the value, అంటే you are grouping different types of data types into a single unit. Now I am going to take a structure struct tag open braces, then I will take member 1, then member 2 and so on. Here member n, then close the braces and put semicolon here. అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ని మనం డిక్లేర్ చేయాలి అంటే దిస్ ఈజ్ ద సింటాక్స్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ని సింగిల్ యూనిట్ కింద డిఫైన్ చేసుకోవడానికి ఈ స్ట్రక్చర్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూస్ చేస్తాము అన్నమాట అక్కడ. అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్, అంటే స్ట్రక్చర్ స్టూడెంట్ని డిఫైన్ చేయాలి నేను అక్కడ. అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను అక్కడ, స్ట్రక్ట్ student open braces, I will take int serial number char s name of 20, అంటే ఒక నేమ్ని స్టోర్ చేయడానికి, దెన్ int m1, int m2, int m3. okay, here I am going to declare a structure called student. స్టూడెంట్ అనే స్ట్రక్చర్లో ఏం చేశాను నేను, 5 మెంబర్స్ని డిఫైన్ చేశా. ఏమేంటవి, ఎస్ఎన్ఓ, ఎస్ నేమ్, m1, m2, m3, అంటే ఒక 5 మెంబర్స్ని మనం డిఫైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము అన్నమాట అక్కడది. సో ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్లో మనం యూస్ చేసినప్పుడు టోటల్గా ఐ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై ద నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ ఆక్యుపైడ్ ఫర్ స్టూడెంట్. అంటే ఒక్కసారి ఒక డేటాని స్టోర్ చేయాలి అంటే ఎన్ని బైట్స్ కావాలి. ఇప్పుడు ఇంటీజర్లో నేను తీసుకున్నప్పుడు 2 బైట్స్ తీసుకుంటాను, నేమ్ 20 క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి 20 బైట్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. 3 ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ, m1, m2, m3, అంటే టోటల్గా 6 బైట్స్. అంటే టోటల్గా ఇప్పుడు ఒక స్ట్రక్చర్ ఒక స్టూడెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ నేను స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే 28 బైట్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది ఇక్కడ ఇది. సో ఇప్పుడు స్ట్రక్ట్ ఈజ్ ద కీవర్డ్ టు డిఫైన్ ఎ స్ట్రక్చర్ అండ్ స్టూడెంట్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్. అంటే స్ట్రక్చర్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలనే చేస్తున్నాము అన్నమాట అక్కడ అది. నెక్స్ట్ ఏంటి, హియర్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 5 మెంబర్స్. ఏమేంటివి, ఎస్ఎన్ఓ, ఎస్ నేమ్, m1, m2, m3, ఇలా 5 వేరియబుల్స్ని మనం డిఫైన్ చేసాము అన్నమాట అక్కడది. దేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ స్ట్రక్చర్. ప్రీవియస్గా మనం ఏంటి, సీరియల్ నెంబర్లోకి వాల్యూ ఇన్పుట్ చేయాలి అనుకోండి, దెన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ scanf %s %SNO. మామూలుగా అలా రాస్తాం మనం అక్కడ, scanf %d %SNO. ఇప్పుడు ఏంటిది, SNO అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్. సో యూ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్, రైట్. సో ఇక్కడ మెంబర్స్ సీరియల్ నెంబర్ కానీ నేమ్ కానీ m1, m2, m3 కానీ వీటిని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్. ఆ స్ట్రక్చర్కి ఇన్స్టెన్స్ని క్రియేట్ చేసుకొని విత్ డాట్ ఆపరేటర్ యూ కెన్ యాక్సెస్ దట్ పర్టిక్యులర్ వేరియబుల్. అంటే ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను, స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్, ఐ విల్ టేక్ s1. హియర్ s1 ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్ స్ట్రక్చర్ స్టూడెంట్. సో స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ని మనం ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ అని చెప్పి యూస్ చేస్తాము అన్నమాట అక్కడది. అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. సో s1 అనేది మామూలు వేరియబుల్ లాగానే, ఇంట్ ఏ లాగానే, ఏ అనేది వేరియబుల్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్ ఇంటీజర్. హియర్ s1 ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్ స్ట్రక్చర్ స్టూడెంట్. స్ట్రక్చర్ స్టూడెంట్ కింద ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసినట్టు అనమాట అక్కడది. సో స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ని మనం ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ అని చెప్పి యూస్ చేస్తాం. దేనికి ఇది అంటే, టు యాక్సెస్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ అలాంగ్ విత్ డాట్ ఆపరేటర్. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఇక్కడ s1.SNO. ఇప్పుడు నేమ్ తెచ్చుకోవాలనుకోండి, s1.SName, అలాగే s1.m1, s1.m2,
S1 డాట్ M3 ఇలా తీసుకుంటాము అన్నమాట అక్కడ అది. సో స్ట్రక్చర్ డిక్లేర్ చేయాలంటే స్ట్రక్ట్ ఈస్ ద కీవర్డ్, దెన్ స్ట్రక్చర్ నేమ్ ఫాలోడ్ బై మెంబర్స్. ఎన్ని మెంబర్స్ కావాలంటే అన్ని మెంబర్స్ని మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం. దెన్ స్ట్రక్చర్ బ్రేసెస్ క్లోజ్ చేశాను, సెమీకోలన్ పెట్టాను. ఈ S1 అనేది ఎందుకంటే టు క్రియేట్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్. స్ట్రక్చర్ స్టూడెంట్కి ఇన్స్టెన్స్ని క్రియేట్ చేశాను. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్? టు యాక్సెస్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్. అంటే ఏం చేశాను ఇప్పుడు ఇక్కడ SNOని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకోండి, డైరెక్ట్గా నేను scanf %d %SNO అని చెప్పి యూజ్ చేయలేను. సో ఫర్ దట్ థింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ S1 అంటే S1 డాట్ SNO, S1 డాట్ SName, S1 డాట్ M1. లైక్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్, రైట్? వీ విల్ గో ఫర్ ఎ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ హియర్. ఒక ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం మనం. ఈ స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేసి వాల్యూస్ ఇన్పుట్ చేసి అవుట్పుట్ చేయటం. ఇప్పుడు ఏం చేశాను నేను ఇక్కడ సీరియల్ నెంబర్ ఇన్పుట్ చేసుకుంటాను, నేమ్ ఇన్పుట్ చేసుకుంటా, మార్క్స్ ఇన్ 3 సబ్జెక్ట్స్ అంటే 5 వాల్యూస్ ఇన్పుట్ చేస్తా. దెన్ ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద యావరేజ్. యావరేజ్ని కనుక్కొని అవుట్పుట్లో ఏమేం కావాలి, నాకు నెంబర్ కావాలి, నేమ్ కావాలి, యావరేజ్ కావాలి, రిజల్ట్ కావాలి. అంటే గ్రేటర్ దాన్ 40 అయితే పాస్, లేకపోతే ఫెయిల్ అనే కాన్సెప్ట్లో తీసుకుంటాము అన్నమాట అక్కడ. సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్స్ యూస్ చేసి ఒక స్టూడెంట్ డేటాని ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ ద ప్రోగ్రామ్. సో న్యూ hash include io.h struct student struct student int SNO char SName of 20, then int M1, int M2, int M3. Here I have created the structure student. So struct is the keyword and I am identifying number, name, M1, M2, M3 as the members of the structure. Now I will take the main function తీసుకుందాము. I want to identify the size of the structure. I will take size and then I will calculate average. Okay, size ఎలా వస్తుంది అంటే by creating the instance of the structure. ఒక structure instance కూడా create చేద్దాము. Struct student S1. Here S1 is called the instance of the structure. Now size is equal to size of struct student. ఈ size of operator ఏం చేస్తుందంటే it is going to identify number of bytes occupied by that structure. అంటే స్ట్రక్చర్లో మీరు ఎన్ని మెంబర్స్ యూస్ చేశారు, ఆ డేటా టైప్ ఏంటి, దానికి తగ్గట్టుగా ఎన్ని బైట్స్ ఆక్యుపై చేసింది అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అన్నమాట అక్కడ. అది నా ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ది స్ట్రక్చర్. సో printf యాక్చువల్గా మన ప్రోగ్రామ్కి ఈ సైజ్కి సంబంధం లేదండి. /n size of structure is equal to %d size. Just I will close this, I will run. I will run the program. See the output. The size of structure is 28. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే 4 ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, స్ట్రింగ్ 20 క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి 20, టోటల్గా 28 బైట్స్. ఇప్పటిదాకా మనం చేసిన ప్రోగ్రామ్ వేరు. నౌ ఐ వాంట్ టు ఇన్పుట్ ద వాల్యూ ఫర్ సీరియల్ నెంబర్. లుక్ ఎట్ దిస్, SNO ఈజ్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ స్టూడెంట్. సో దాంట్లో మెంబర్ లాగా ఉంది కాబట్టి I want to access with dot operator along with the instance of the structure. So printf enter SNO scanf %d ampersand S1 dot SNO. So this is the member
ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్. అందుకని ఏం చేస్తున్నాను నేను S1 డాట్ SNO అని చెప్పి యూస్ చేశాను. ఇప్పుడు దీనికి చెప్పండి నేమ్కి printf ఎంటర్ నేమ్ scanf %s S1 dot sname. Here I will take S1 dot sname. నెక్స్ట్ ఇంకా మెంబర్స్ 3 ఉన్నాయి, M1 M2 M3 మూడింటి కలిపి ఒకసారి ఇద్దాం. printf ఎంటర్ M1 M2 then M3 scanf %d ampersand S1 dot M1 plus comma ampersand S1 dot M2 comma S1 dot M3. I have to take ampersand symbol here. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను నేను సీరియల్ నెంబర్ ఇన్పుట్ చేసుకున్నా S1 డాట్ SNO, నేమ్ ఇన్పుట్ చేసుకున్నా S1 డాట్ SName, నెక్స్ట్ M1 M2 M3 వాల్యూస్ ఇన్పుట్ చేశా. నౌ ఐ గాట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు యావరేజ్ని కనుక్కుందాం మనం. సో AVG ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1 ప్లస్ నాట్ M1 బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ S1 డాట్ M1 ప్లస్ S1 డాట్ M2 ప్లస్ S1 డాట్ M3 by 3. అంటే ఏం చేశాను ఇక్కడ M1 M2 M3 వాల్యూస్ని హోల్ బై 3 వేసి దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద యావరేజ్. ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్లో ఏం కావాలి, నెంబర్ కావాలి, నేమ్ కావాలి అండ్ దెన్ యావరేజ్ ప్రింట్ చేసి రిజల్ట్ కూడా ప్రింట్ చేయాలి. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, నెంబరు నేమ్ ఏమో మెంబర్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చరు, యావరేజ్ అండ్ రిజల్ట్ అవుట్పుట్లు తీసుకుంటాము అన్నమాట అక్కడది. సో printf /n SNO is equal to %d S1 dot SNO. printf /n name is equal to %s S1 dot sname. Now I will print the average. printf average is equal to %d AVG. దీనికి కూడా /n ఇద్దాము so that it will take on to the new line. Next I will print the result. If average greater than or equal to 40, then printf /n pass, else printf /n fail. ఓకే, సో స్ట్రక్చర్లోకి మెంబర్స్ ఇన్పుట్ చేసి అవుట్పుట్ చేయటము, దాన్ని ఎలా రిజల్ట్ తీసుకురావాలి అంటే క్యాలిక్యులేషన్ యూస్ చేసినప్పుడు కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి S1 డాట్ M1 ప్లస్ S1 డాట్ M2 ప్లస్ S1 డాట్ M3 బికాస్ దీస్ 3 వేరియబుల్స్ ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్. యావరేజ్ అనేది ఆర్డినరీ వేరియబులే, మెంబర్ కాదు, ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసాం మనం మెయిన్లో, అందుకని ఆర్డినరీ వేరియబుల్ లాగా యూస్ చేస్తున్నాము అనమాట. అవుట్పుట్ చేసేటప్పుడు కూడా S1 డాట్ SNO, S1 డాట్ SName అండ్ దెన్ యావరేజ్ ఆర్డినరీ వేరియబులే అండ్ రిజల్ట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము అనమాట అక్కడది. ఓకే, ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఐ విల్ టేక్ CLR SCR. Yeah. Now I am running. Enter. First structure, size of the structure is 28. So name Ram, then I will take the numbers. So output will be like this: number, name and average and result. Okay, so greater than దానికి యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి I will take another one, 102, then name Krishna. I will take the values 34, 34, 34. So the output will be like this: fail. Is it clear? So స్ట్రక్చర్ని ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, దాంట్లో మెంబర్స్ని ఎలా ఇన్పుట్ చేసుకోవాలి, ఎలా అవుట్పుట్ చేయాలి, వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసాము అన్నమాట అక్కడది. థ్యాంక్ యూ.